class 11 physics for HSC, CBSE and ISC students. And we are seeing chapter 4 motion in a plane, class 11 physics. And today the topic is problems of projectile motion. Problems of projectile motion, class number P25. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസ് 11 ഫിസിക്സ് ആണ്, +1 ഫിസിക്സ് ഫോർ CBSE, HSC ആൻഡ് ISC സ്റ്റുഡൻസ്. മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ 4 ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം, പ്രൊജക്റ്റൈൽസ് പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. A ball is thrown with a velocity of 15 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. If g is 10 meter per second square, calculate 1. Time of flight of the ball. 2. Maximum height attained by the ball. Solution. അപ്പോൾ ഒരു ബോള് നമ്മൾ അയക്കുന്ന വെലോസിറ്റി 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ 30 ഡിഗ്രിയാണ്. ജി 10 എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാൽക്കുലേഷൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി 10 എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ 9.8 എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാവും. കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ. Given u is 15 meter per second, theta is 30 degree, and the first question is time of flight. What is the equation for time of flight? T is 2u sin theta by g. That is 2 into 15 into sin 30 by 10. Sin 30 is 1 by 2. Be right. So 2 into 15 into 1 by 2 by 10. 2 and 2 will cancel. We get 15 by 10 is 1.5 second. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റും മാക്സിമം ഹൈറ്റുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യു 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്, തീറ്റ 30 ഡിഗ്രി. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ടി ഈക്വൽ ടു 2u sin theta by g ആണ്. എല്ലാ വാല്യൂവും കൊടുക്കുക. sin 30 1 by 2 ആണ്. 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് 15 by 10. 15 by 10 എന്നിങ്ങനെയാണ്. അത് 1.5 സെക്കൻഡാണ് ഉത്തരം. ഇനി മാക്സിമം ഹൈറ്റ്, നമ്മൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കും. അത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ 2g എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ, മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യു പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് യു ആൻഡ് തീറ്റ ജി 15 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ 30 ബൈ 2 ഇൻറ്റു 10. 15 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ 30 is 1 by 2. So 1 by 2 square by 2 into 10, you calculate. Using a calculator, the answer is 2.8 meter. Next problem. A shell from a cannon is to be fired 500 meters away horizontally. What should be the horizontal angle of projection if the shell is fired with the velocity of 100 meter per second? G you take as 10 meter per second square. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാനിൽ നിന്ന്, തോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു വെടിയുണ്ട 500 മീറ്റർ അകലെ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് അയക്കണം. അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് 500 മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ക്യാനൻ ഫയറിംഗ് ആണ്. ഷെല്ല് പോയി വീഴേണ്ടത്, വെടിയുണ്ട പോയി വീഴേണ്ടത് 500 മീറ്റർ അകലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് റേഞ്ചായിട്ട് വരും. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ? എത്രയാണ് തീറ്റ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, വെലോസിറ്റി ഈസ് 100 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ യു ലുക്ക് ഹിയർ, റേഞ്ച് ആർ ഈസ് യു സ്ക്വയർ sin 2 തീറ്റ ബൈ ജി ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ. യു ഈസ് 100 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ആർ ഈസ് 500 മീറ്റർ, ജി 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ. So you put all the values. 500 is equal to 100 square into sin 2 theta by 10. Sin 2 theta is equal to 500 into 10 by 100 square equal to 1 by 2. 2 theta, sin 2 theta is 1 by 2. So 2 theta is 30. Theta is 15 degree. 15 മാത്രമല്ല, മറ്റ് 2 പോസിബിൾ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു ഗിവൺ റേഞ്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഗിവൺ വെലോസിറ്റി പ്രൊജക്ഷന് 2 ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട്. തീറ്റയും 90 മൈനസ് തീറ്റയും. അപ്പോൾ തീറ്റ 15 എന്ന് കിട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ 90 minus 15, 75 ആയിരിക്കും. But 2 angles are possible. They are 15 degree or 75 degree. ഈ 2 ആംഗിളിലും ഗിവൺ വെലോസിറ്റിക്ക് 500 മീറ്റർ ആയിരിക്കും റേഞ്ച്. Next problem. A projectile is fired with a velocity of 320 meter per second at an angle of 30 degree with the
horizontal, find 1 time to reach the maximum height, 2 the maximum height attained, 3 its horizontal range. With the same velocity, what is the maximum possible range? Take G is 10 and neglect air resistance. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പതിവ് 3 വാല്യൂവും കാണിക്കണം, അതിൽ കൂടെ മാക്സിമം റേഞ്ച് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ടൈം ടു റീച്ച് മാക്സിമം ഹൈറ്റ്, ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പകുതി, ടൈം ടു റീച്ച് മാക്സിമം ഹൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്, ആൻഡ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് H, horizontal range R, and also we have to find the maximum possible range. അപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റിക്ക് മാക്സിമം റേഞ്ച് എത്രയാണ് അതും കാരണം. ജിയുടെ വാല്യൂ 10 എടുക്കുക, കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്. ഗിവൺ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി U is equal 320 meter per second, angle of projection theta is 30 degree, time required to reach maximum height, time required to reach maximum height, that is time of ascent is half of time of flight, that is 2u sin theta by g all by 2, that is u sin theta by g. Use 320 sin theta sin 30 by 10, sin 30 is 1 by 2, 320 into 1 by 2 by 10, the answer is 16 meter per second. It is the 16, you'll hear 16 second. That not a meter per second, it is time of ascent. So you write a second, not a meter. The unit, you correct it. Second, 16 second. 16 second, you correct it. Number 2, maximum height attained. H is u square sin square theta by 2g, 320 square into sin square 30 by 2 into 10. That is 320 square into 1 by 2 square by 2 into 10. That is 1280 meter. And that you convert into kilometer by dividing it by 1000. We get 1.280 kilometer. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1280 മീറ്ററാണ്. അതിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കാൻ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 1.280, 3 സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി, അത്രയും കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. Number 3, horizontal range R. The range is given by R is u square sin 2 theta by g. Put all the values. 320 square into sin 60, 2 into 30 by 10. 320 square into sin 60 is root 3 by 2 by 10. Root 3 is 1.732. 2 will come to the denominator and become 20. The answer is 8868 meter or 8.868 kilometer. Maximum range is obtained at an angle of projection 45 degree. You know, the condition for maximum range is theta is 45 degree. Maximum range കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം, തീറ്റ 45 ആണ്. അപ്പോൾ തീറ്റ 45 ഇട്ട് ആ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് മാക്സിമം റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. സോ R maximum equal to u square sin 2 theta by g, theta 45, you put theta 45 in the equation, u square sin 90 by g, sin 90 is 1, u square by g into 1, u square by g. Put the value of u and g, that is 320 square by 10 is equal to 10,040 meter. You convert into kilometer by dividing it by 1000, we get 10.240 kilometer. Next problem. A bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3 kilometers away. By adjusting the angle of projection, can one hope to hit a target 5 kilometers away? Assume the muzzle speed to be fixed and neglect air resistance. അപ്പോൾ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്കിലെടുക്കണ്ട. നമുക്കിവിടെ റേഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് 3 കിലോമീറ്ററാണ്. ഈ ആംഗിൾ മാത്രമാണ്, ഈ 30 എന്നുള്ള ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 3 കിലോമീറ്റർ 5 കിലോമീറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം.
Given angle of projection theta is 30 degree, range R is 3 kilometer, 3000 meter. R is u square sine 2 theta by g. That is u square is equal to rg by sine 2 theta. 3000 into 9.8 by sine 60. Sine 60 is root 3 by 2. So 2 into 300 by root 3 into 9.8. U square, the unit is meter square second square per second square. Maximum range with the given velocity u is obtained when theta is 45 degree or when sine 90 is 1. And maximum range is found to be R maximum is u square by g, that is 2 into 3000 into 9.8 by root 3 9.8, that is 2 root 3 into 10 cubed, that is 3.44 into 10 cubed meter, 3.44 kilometer. അപ്പോൾ 45 ആയാൽ നമുക്ക് 3.44 കിലോമീറ്റർ കിട്ടുള്ളൂ, നോട്ട് 5 കിലോമീറ്റർ. So what is the meaning? That is R maximum is less than 5 kilometer. Hence one cannot hit the target 5 kilometer away with the given muscle velocity. Muscle velocity means high velocity. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 5 കിലോമീറ്ററിൽ കൊണ്ട് ഇത് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടുന്നത് 3.44 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഗിവൺ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഒരിക്കലും ഈ 3.44 അപ്പുറത്ത് പോകില്ല. അപ്പോൾ 5 കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് അസാധ്യമാണ്. അതാണ് ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാളിൻ്റെ സീലിങ്ങിന് പൊക്കം 25 മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹാളിനകത്ത് നമ്മൾ 40 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ബോൾ എറിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിൽ തട്ടാതെ, ആ സീലിങ്ങിൽ തട്ടാതെ, മേൽത്തട്ടിൽ തട്ടാതെ എത്ര ദൂരം പോകും എന്നാണ് ചോദ്യം. The ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? Here, a point is given. In order to avoid looking the calculator, sine 33.6 degrees is given, which is 5534. Sine 67.2 degrees is given, that is 919 points. അപ്പോൾ അത് തന്നിരിക്കും, നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. Solution: given h is 25 meter and u is 40 meter per second, let theta be the angle of projection then. അപ്പോൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക. h is u square sin square theta by 2g. h 25 തന്നിരിക്കുന്നത് 40 into sin square theta by 2 into 9.8. you cross multiply. Sin square theta is equal to 25 into 2 into 9.8 by 40 square. That is sin theta is root of that. We get root 50 into 9.8 by 40, 22.14 by 40, 0.5434. Theta sin inverse 0.5434. The value is given in the question. The value is given in the question. Here you look. 33.6 degree. So we can simply write here. Theta is sin inverse 0.5434. That is 33.6 degree. Then we have to find in the horizontal range. Range R is equal to u square sin 2 theta by g, that is 40 square into sin 2 into 33.6 by 9.8 equal to 40 square into sin 67.2 by 9.8. The value of sin 67.2 is given, which is 0.9219.
that you put there, we get 40 square into 0.9219 by 9.8 is equal to 150.5 meter. Answer. Next problem. A rifle shoots a bullet with a muzzle velocity 500 meter per second at a small target 50 meter away. How above the target must the rifle be aimed so that the bullet will hit the target? Take G is 10 and negative air resistance. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൈഫിള് ഒരു ബുള്ളറ്റ് അയക്കുന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബസൽ വെലോസിറ്റി 500 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. അത് 50 മീറ്റർ അകലുള്ള ടാർഗറ്റിൽ കൊള്ളണം. ഹൗ എബവ് ദി ടാർഗറ്റ് മസ്റ്റ് ദ റൈഫിൾ ബി എയിംഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ് വിൽ ഹിറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ്. അപ്പോൾ എത്ര മുകളിൽ ടാർഗറ്റിന് മുകളിൽ എത്ര പൊക്കി നമ്മൾ ഈ തോക്ക് പിടിക്കണം? ഹൗ എബവ് ദ ടാർഗറ്റ് മസ്റ്റ് ദി റൈഫിൾ ബി എയിംഡ്, എത്ര മുകളിൽ എയിം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ബുള്ളറ്റ് ടു റീച്ച് ദി ടാർഗറ്റ്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റിൽ ബുള്ളറ്റ് ചെല്ലാനുള്ള ടൈം എത്ര? ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റിയാണ്. അത് 50 മീറ്റർ ബൈ 500 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. 1/10 സെക്കൻഡാണ്. 1/10 സെക്കൻഡ്. 1/10 സെക്കൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കുക. വെർട്ടിക്കൽ deflection of bullet due to gravity in this time. ഈ നേരം കൊണ്ട് ആ ബുള്ളറ്റ് താഴോട്ട് സംഭവിക്കാം. ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് പോകുന്ന ബുള്ളറ്റ് ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ 1/10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് താഴോട്ട് എത്ര സംഭവിക്കുന്നു നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ y = uy ഇൻറ്റു t + ½ gt സ്ക്വയർ താഴോട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. uy 0. ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് പോകുന്ന ബുള്ളറ്റിന് കീഴ്പോട്ട് വെലോസിറ്റി 0ആണ്. അപ്പോൾ 0 + ½ gt square, first time is 0, half into 10 into g10 into 1/10 square, that is 1/20, 0.05 meter, 5 centimeter. The rifle must be aimed 5 centimeter above the target for the bullet to hit the target. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റിൽ ഈ ബുള്ളറ്റ് വന്ന് കൊള്ളാൻ ഒരു എത്രയാണ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടാർഗറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ തോക്ക് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യണം, ഉന്നം പിടിക്കണം. അടുത്ത പ്രോബ്ലം. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw this same ball? A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? ഒരു ക്രിക്കറ്റർ 100 മീറ്റർ അകലെ ഒരു പന്താക്കി എറിഞ്ഞ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. എങ്കിലും മേപ്പോട്ട് ഇതേ സ്പീഡിൽ എറിഞ്ഞാൽ എത്ര പോകുന്ന ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റിന് ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ സീ ദി ആൻസർ ജസ്റ്റ് when we read the question. The answer is 50. മേപ്പോട്ട് എറിയാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് എറിയാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ മേപ്പോട്ട് എറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്ര പോകും അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഹാഫ് റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് 100 മീറ്റർ. ഇപ്പോൾ മേപ്പോട്ട് ഇയാൾക്ക് എറിയാൻ കഴിയുന്നത് 50 മീറ്ററാണ്. ഉത്തരം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കാൻ നോക്കിക്കോണം. Maximum horizontal distance R is 100 meter. The cricketer will only be able to throw the ball to the maximum horizontal distance when the angular projection is 45 degree. That is, theta is 45 degree. The maximum horizontal range for the projection velocity v is given by the relation, or you write as u. U is given by the relation. R maximum is u square by g. ആ മുകളിലത്തെ v എന്നുള്ള u ആയിട്ട് തിരുത്തുക. താഴെയുണ്ട്
R maximum is u square by g. 100 is u square by g. 100 is u square by g. The ball will achieve the maximum height when it is thrown vertically upward. For such a motion, the final velocity v is 0 at the maximum height. Acceleration is equal to minus g for upward motion. Using the relation v square minus u square is minus 2gh, we get h is equal to u square by 2g, that is 100. U square is 100. U square by 2g. U square by g we have found, which is 100. So there is a 2 also in the denominator, that is 100 by 2, 50 meter. ഓർത്തിരിക്കണം, സൈഡിലോട്ട് എറിയാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ മേൽപോട്ട് അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരാൾക്ക് എറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്ററിന് പന്ത് അടിച്ചു വിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Next question. The ceiling of a long hall is 25 meters. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meters per second can go without hitting the ceiling of the hall? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ 40 ഒരു വെലോസിറ്റി 40 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഹൈറ്റ് 25 ആണ്, ജി 10 എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് കാണുമ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ h is u square sin square theta by 2g, that is 25 meter. From that we find sin theta. Sin theta is root of 0.3125, that is 0.55. Theta is sin inverse 33.98 degree. Maximum horizontal range of projectile is given by g is u square sin 2 theta by g, that is r is u square 40 square, 40 into 40 is sin 2 theta, sin 2 into 33.58 degree by 10. You find sin 2 into 33, that is 67 point something. The angle you find and multiply, angle you note 2 into 33.98, that angle you multiply, we get 67 point something. Sin 67 point, that quote is a note from the calculator, and put the value, calculator tables, and put the value here. We get r is equal to 148.32 meter. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് പോലെ അവിടെ ആ സൈൻ വാല്യൂം സൈൻ തീറ്റ വാല്യൂം സൈൻ 2 തീറ്റ വാല്യൂം തന്നിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾസ് നോക്കിയോ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾസ് ഉപയോഗിക്കണം, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേബിൾസ് അത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. That is all with your 25th lecture on class 11 physics. We continue our class with the circular motion. Thank you very much.